is the alliance of those who believe in our great Judeo-Christian tradition. We have no better friends in the world than our Christian friends. And I want to thank each of you for your friendship. And it's no accident that in Israel, that's the only place in the Middle East where Christians are free to practice their faith, complete religious freedom for all, and especially for Christians who are constantly under attack in the Middle East. Constantly. You know, at the beginning of the 20th century, the Middle East had 20% of its population was Christian. It's down to 4% today, including in the city of Bethlehem, that used to be predominantly Christian. It's down to 20%. And what we want to do in Israel is to continue to guard the religious freedom of all. And our Christian friends recognize this, and they appreciate that for this reason as well. So thank you. Thank you for your solidarity, always. And I think it's also an important fact that you mentioned, Michael, that with the pictures that flashed on the screen for a minute, it's important to understand that Jewish political Zionism would not have been possible with the 19th century Christian Zionism that preceded it, and in fact helped steer the course of modern Zionism. It's a fact that when Herzl spoke at the beginning, I think in 1903 in London, his greatest supporters were Christian Zionists, including Lloyd George, including Balfour and others. So there is an intimate relationship between Christian Zionism and Jewish Zionism, and one helped make the other possible. I think that today we have a common cause not only to protect Christians and Yazidis and Muslims and Jews, obviously, everywhere, but to protect our view of a civilization that guarantees individual rights, guarantees democracies, guarantees individual freedom. These are the elements that guide us. What does Israel stand for? Freedom. Freedom. The freedom of a nation that reemerged from the ashes and from exile. The freedom of people to speak their mind. The freedom of people to practice their faith. This is what we stand for. Now those who oppose us, which you mentioned, the new anti-Semitism, I think the best way to fight them is not merely to speak the truth, but also to expose these delegitimizers. Who do they stand with? Who do they stand with? They stand with Hamas, who shoots people in the back of the head in the square in Gaza. They stand with Daesh, who beheads people. They stand with Iran, the great protector of human rights. This is who they stand for. And I think that too has to be exposed. It's not only defense, it's also offense. And I would say, from my experience in everything, offense first. Offense first. Delegitimize the delegitimizers. You should do that everywhere, in the campuses, in the media, and here. So I welcome the opportunity to speak to the Friends of Zion. I welcome the opportunity to speak to our Christian friends. So why do you think the claim that the Palestinians were somehow there in Israel first and have been displaced in a colonial occupation, let's say, by the Jews, why do you think that idea has gained such cachet, not least in the West? Because of ignorance? I mean, what do you mean they were here first? Well, you know, you're familiar with the story of Jesus, right? Jesus was a Jewish rabbi living 2,000 years ago. He was a rabbi from the Galilee, okay? He came to Jerusalem, he turned the money tables of the tables of the money changers on the Temple Mount. Where did that happen? Did it happen in Tibet? It happened here. Jerusalem was our capital. King David made it our capital 3,000 years ago. So the Jews are here. To try to say that they weren't here and that the Palestinians were here thousands of years ago is ridiculous. Anybody, you know, anybody who can, you can actually Google this and find out how absurd this thing is. So as far as reinventing ancient history, that is unpardonable, because anybody can find out and understand that the Jews were here for thousands of years, the Palestinians weren't here. In the name of peace, they've killed innocent children, father and mother,
elderlies, destroyed life, families in the name of peace. I don't care what people say. What is happening in Israel currently as we speak? What peace? What peace? This group blames the other, and the other blames the other. Never-ending story. And in the meanwhile, innocent people are being killed, destroyed, vanishing from the face of this earth in the name of, this is my homeland. No, this is my homeland. This is my territory. No, this is my territory. Away with you. Because they're trying to do it their way, away from God. Until we receive the true divine God in our hearts, who is Jesus Christ of Nazareth. And Jesus Christ has got nothing to do with Christians, with anyone else. Jesus Christ is God for God's sake. He is not Orthodox. He is not Catholic. Definitely not Protestant. He is none of you. He is God, the creator of everyone and everything, visible and invisible. Until we come and have this true divine God, Jesus Christ of Nazareth, in our hearts, we will never ever find peace. Period. Never. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya lewat video ini kita teredukasi dan apa yang disampaikan oleh Benyamin Netanyahu terkait Yerusalem sebagai ibu kota mereka, dan itu benar sesuai dengan sejarah. Itulah sebabnya ketika dia diwawancarai bagaimana sejarahnya, apakah orang-orang Palestina sudah ada di Yerusalem atau di Israel itu sebelumnya, dan apa yang disampaikan oleh Netanyahu itu masih belum ada orang-orang Palestina di situ, teman-teman ya. Itu semua orang-orang Yahudi, di mana Netanyahu itu mengingat sejarah atau peristiwa yang sangat luar biasa tercatat dalam Alkitab, di mana Yesus yang dianggap sebagai guru atau sebagai rabi dari Galilea oleh Benyamin Netanyahu, bahwa di bait Allah yang ada di Yerusalem, Yesus Kristus pernah membolak-balikan meja di sana karena ada orang-orang yang menjadikan bait Allah itu menjadi sarang penyamun, teman-teman ya. Mereka menjadikan bait Allah itu sebagai pasar untuk berjualan ternak, berjualan atau berdagang yang lain-lain, teman-teman ya. Dan disitulah kita tahu bahwa Benyamin Netanyahu itu berdasarkan itu dia mengklaim bahwa Yesus melakukan itu di Yerusalem, yang dimana Yesus itu juga turun di tengah-tengah orang Yahudi, dan itu tentu saja milik orang Yahudi, teman-teman, bait Allah itu sebenarnya. Jadi tidak salah kalau misalnya Israel itu merebut kembali. Kalau kita misalnya kembali mundur ke belakang lagi, itu di mana Allah menjanjikan tanah Kanaan itu kepada Abraham dan keturunannya. Keturunannya adalah yang berasal dari Ishak, dan itu dicatat oleh firman Tuhan. Dan setelah keturunan Yakub itu hidup di Mesir dan diperbudak di sana, maka diutuslah Musa oleh Allah untuk membawa keluar mereka dari tanah Mesir itu, untuk kembali lagi ke tanah perjanjian itu, yaitu tanah Kanaan yang pernah dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, teman-teman, setelah mereka sampai ke sana, dan itu pun sebelum mereka mendiami tempat atau tanah itu, negeri itu, maka yang terjadi adalah peperangan untuk merebut kembali itu, dan itu diteruskan oleh Yosua peperangan itu, dan di zaman Yosua lah pembagian tanah Kanaan itu, dan mereka hanguskan atau mereka membinasakan, melenyapkan semua penduduk tanah Kanaan pada
saat itu oleh Israel yang dipimpin oleh Yosua. Nah teman-teman, sampai sekarang itu adalah hak mereka untuk merebut kembali tanah perjanjian. Dan kenapa mereka selalu merebut itu? Karena memang tercatat dalam Alkitab mereka bahwa bukanlah manusia yang memberikan tanah, yang memberikan negeri itu kepada mereka, melainkan Allah lah yang memberikan itu kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kepada keturunannya. Nah teman-teman, itu sudah jelas, dan itu apa yang diklaim oleh Benyamin Netanyahu itu tidak salah, karena itu memang sejarah, dan kita tidak perlu mendustai sejarah itu teman-teman ya. Secara berbicara itu sangat fakta sekali, dan itu ada bukti-bukti arkeologi seperti yang disebutkan oleh Netanyahu tadi. Dan juga kita lihat dari awal video tadi, dia berterima kasih di mana umat Kristen sendiri menjadi mitranya, menjadi saudara-saudaranya dalam memiliki negeri itu sendiri. Dan itulah sebabnya kenapa sangat berjuang sekali Netanyahu untuk membinasakan para teroris, para orang-orang yang selalu membuat kegaduhan dan melakukan kejahatan supaya orang-orang yang tinggal di Israel itu aman. Itulah sebabnya kata Netanyahu, sebelum kita diserang kita harus menyerang. Nah, jadi kita tidak cukup untuk bertahan, karena kita harus perlu menyerang kejahatan-kejahatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang selalu membuat kekacauan, kegaduhan. Nah, jadi Netanyahu di sini menjamin keamanan bagi umat beragama, baik itu Yahudi, Kristen, dan juga saudara kita Muslim. Nah, itu jelas teman-teman ya, apa yang diucapkan Netanyahu, dan kiranya apa yang telah dijanjikan Allah kepada Israel, bagaimana janjinya melindungi, menjagai, memberkati Israel, itu barang siapapun yang mengganggunya, Tuhan akan berperkara kepada mereka yang mencoba membinasakan Israel. Karena Allah berkata bahwa Israel itu adalah biji matanya Allah. Barang siapa yang mengutuk Israel, dia akan dikutuk. Dan itulah sebabnya kenapa Israel tetap bertahan sampai sekarang, dan ada dan selalu ada sampai sekarang, karena Allah lah yang menjadi penolong, pelindung, perisai mereka dalam peperangan. Dan itu sepanjang sejarah Israel, ketika Israel mengalami peperangan demi peperangan, Tuhan itu selalu hadir di tengah-tengah mereka. Nah, itu yang saya sampaikan kepada kita semua, supaya kita cukup tahu saja bahwa jangan bermain-main dengan Allah yang sudah memberikan negeri itu kepada Israel. Jadi wajar, dan itu sudah lumrah kalau mereka merebut kembali tanah perjanjian itu teman-teman ya. Bukan tidak membaca Alkitab orang Israel saat ini, mereka membaca sejarahnya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.